mes demoiselles qui m'a dit, qui commençait à charger mon $1000, okay, avant pour le détourner. Alright? I'm ready. So, ladies, I'm sitting in my car, and I done came up with an idea. I done came up with an idea. You know how you go get your hair done, but before you get your hair done, you have to put down a deposit. Before you get your lashes done, you have to put down a deposit. Before you get your nails done, you have to put down a deposit, right? And if you don't show up, you do not get that deposit back. So I done came up with an idea. We should start charging these men deposit to date us. Like we should start charging them a fee to date us. Like a 30-day trial. You pay like $1,000 to date us. So, and if they don't do right by us within them 30 days, we keep the money. I'm just saying, like, I think we should start charging men to date us. Nah. I'm talking about I'm talking about single women. I think we should start charging them. I think we should start charging men to date us. So, we would get something out of the deal. Like, cause if you charging them to date you, they gonna do right. And if they want to date you, they gonna pay. So yeah, I just think we should start charging. You can't go wrong. Nah. So No way. No way on up to you. Hell nah. So, somebody, même qui te, il demande, c'est qui ça? On voit les raisons. On voit moi la raison. Ok, si c'est, on va parler d'émotionnel. Si c'est comme ça, oui, she feel, because on va pas comment avec propre émotion, mais on va comment avec, comme tu as dit ça, agent pour le sentir, je veux not feel, right? So this is how she feel. I'm good with that. But the fact though, for moi c'est qu'on est deux, réalité à tout, si on nous dit, hey, nous sommes escort. I, I big up Kenzie. What's up Kenzie? Nous sommes escort parce que, hey, si dans faut là, on paye pour mon service même. So, service à ce qui s'allait, nous capable de sortir là, et, pas la logique pour mal détour, bah, ça. On a dit, yo, you know what's up, fella. Alright, ma paye au $1000 là, so à la hora pour consulter, ça m'a just study, mais on peut parler dans tête tout, and then that's it. Et si besoin de bagarre en plus, maintenant de voir, je tombe en plus, m'a mettre sous comme là. Hey, qu'est-ce que ça y là? Alright, on paye pour mon service. Alright, mais si t'as là, hey, nous avons besoin d'un bagage qui est sérieux entre nous, nous avons besoin d'une relation entre nous. Je me dis même pour $1000 upfront and then like hey, ou si un cas où ça pas marché ou pas waste time moment ou avec du temps moment. That can make sense. Come on now. Hein? The fois